So here is the starting grid for Mini Rookie Heat number 1. Milan de Ruyt in the 904 from Belgium will line up on the inside of the front row on pole position. We'll be joined by Bruce Chirino from the Netherlands in the 975. Isaac El Aouti and Lucas van der Heere in the 959 round out row number 2. Championship leader Elouan Poissonnet will be joined by Matt Cooper in the 913 alongside on row 3. Moussa Bera Akbaba and Louis Letauers round out row 4 with Gilles Duval and André Grelo rounding out your top 10. Maxime Smet and Diego Oliveira round out row 6. Ed Pelle de Vries, Nathan Schreurs, William Sitio and Leonard Herman rounding out the 16-strong grid. So once again with this one, the drivers are about 75% of the way through their first of 2 formation laps around the circuit. So it is about just, they'll have had the 2 non-qualifying practices, the qualifying practice, and now they get to really get an understanding, because now that we've had some racing on the circuit, there'll be a little bit of grip evolution, a little bit of rubber laid down on the circuit. So the drivers will use this as a bit of a fact-finding mission to get themselves ready for 9 minutes plus an additional lap of racing. So 23 degrees Celsius air temperature. Humidity has dropped. Wind is to the south at around 9 kilometers an hour. That's about 5 miles per hour converted. So this is going to be very, very crucial how these young drivers, the youngest of our family here at IAME Series Benelux, and of course the IAME Global Racing family, and they are getting nicely into formation by the time they hit turn number 9. So 16 drivers, 9 minutes plus an additional lap. It is going to be an interesting one. What can Elouan Poissonnet do from 5th position with the consistency he's had all season, having taken a second and a third in respective finals? Guillaume, he is looking like it could be a good one, because it's not always about qualifying, it's about the racing. Oui, en effet, la qualification, c'est une chose, la course, c'en est une autre. Et Dieu sait combien de fois on a eu l'occasion de voir certains pilotes briller contre le chrono, faire pas mal au niveau des manches avant de s'effondrer complètement au final, ou l'inverse, évidemment. C'est la beauté de la compétition karting, évidemment, c'est la décision qui règne entre tous ces protagonistes d'un stade à l'autre du week-end. La formation de la grille semble correcte. On est parti, les feux s'éteignent. Départ de la première manche du week-end en mini-rookie. Les plus jeunes concurrents, une quinzaine d'entre eux, 16 sur la piste ici pour ce 3e rendez-vous de la IAME Series Benelux 2025. Et un peu de chahut là-bas au cœur du peloton, mais ça se passe plutôt bien dans l'enchaînement du 1er et 2e secteur. Milan de Ruyt en pole position numéro 904 qui conserve l'avantage, mais plus pour très longtemps, puisque plongeant à sa corde, Bruce Chirino, le pilote néerlandais, impressionnant de vitesse et de régularité depuis l'entame du championnat, et qui voilà se glisse en tête, et la bagarre qui continue. Ils sont 4 déjà à prendre le wagon de tête pour se disputer les lauriers dans cette première manche. On rappelle qu'il y a 80 points à prendre pour celui qui sera en tête à l'issue de ces courses qualificatives. C'est passé très très près là-bas dans l'épingle. Superbe dépassement pour le gain de la 2e place, mais j'ai eu peur l'espace d'un instant qu'il s'accroche 3 de front juste devant la tribune. Et bien dès le premier tour en mini-rookie, ça ne met pas de gants. Directement, ça crée des écarts, ça s'échange les positions, c'est ça qu'on aime voir évidemment sur une piste sèche. Pour l'instant, croisons les doigts, touchons du bois que ça reste ainsi. Mais un premier tour de bouclé, et Milan de Ruyt depuis la pole n'en demandait pas tant pour déjà creuser un petit écart. Très infime, 3 dixièmes seulement, mais c'est derrière que ça commence un petit peu à sentir le soufre pour Isaac El Aouti, avec Luc van der Heeren juste derrière en 4e place. That was a bit of a moment there, 3 wide going down that part of the circuit, which you don't see that often, especially when it's going into turn number 11, just off of the grandstand by the Alicante Brasserie. Milan de Ruyt still holding on to the race lead after the opening tour as Bruce Chirino dives to the inside at T6 and gets through. The young man from the Henze racing team, based out of just outside of Rotterdam in the Netherlands, has just done an absolute dive bomb and a half on Milan de Ruyt. And look, there's a little bit of a skirmish between the quintet at the back of this leading peloton. Well, that was a great move there from Bruce Chirino. At the moment, Elouan Poissonnet behind Matt Cooper in 6th position at the moment is the championship leader. So it is going to be a bit of a tall order, but the drivers are now making their way through the final corner. So after 1 lap,
one leader. After 2 laps, another new leader. Bruce Chirino takes us on to lap 3. Et Bruce Chirino qui s'est déjà distingué dans ce championnat, vainqueur de la deuxième manche à Austricourt et pour l'instant troisième au classement. C'est un candidat au titre évidemment à surveiller très très près au volant de son châssis Enza. Maintenant, peut-il creuser l'écart suffisamment pour se libérer de la pression de Milan de Reuth? Le casque jaune aisément reconnaissable. Troisième place, Isaac Alauti qui tente de mettre la pression. Le dépassement là-bas dans le virage numéro 5 du 964. C'est de Gilles de Waal en pleine bagarre là-bas avec Musab Bera Akbaba. C'est pour la 10e place là-bas qui se battent tous les deux dans l'épingle du virage numéro 10. Le duel qui commence à prendre forme entre Bruno Chirino et Milan de Reuth. Les écarts qui augmentent un petit peu. Vous voyez que le peloton s'étire légèrement juste devant notre point de vue là-bas au coin du bâtiment principal de Genk. Pas mal de monde en tribune évidemment pour suivre les hostilités en ce dimanche de course. On vous remercie évidemment à nouveau toutes et tous d'avoir fait le déplacement ou d'être présents en direct depuis ayame-motorsport.com et la chaîne YouTube officielle de la Ayame Series Benelux. Nathan Schreurs, j'en ai bien peur qu'il va devoir abandonner dans cette épreuve. Il vient de faire un retour dans le stand du côté du parc fermé. Abandon prématuré pour Nathan Schreurs, le numéro 971. Who is one or two drivers along with Bella de Vries that got a 5-second time penalty for leaving the tram lines with either 3 or 4 wheels out of them. This is going to be a dive here, and that is the 913 Matt Cooper going wheel to wheel with Andrea Grelot from France on the Paralin chassis down the Europalan. They both managed to end up being line astern going through turn 6, but Bruce Chirino controlling proceedings. Milan de Reuth trying to do what he can. Eloan Poissonnet now back into 5th position as Matt Cooper has dropped to 8th in the meantime. André Grelot from France now up into P7. So it is a case that there's about a half a second between the French driver and Louis Letaurs from Belgium in the 956 up the road. But again, more changes of position than you can shake a stick at. And look at this, 2 by 2, side by side, Noah's Ark style coming across the line. As Matt Cooper gets through on André Grelot, retakes 7th position. Moussa Bera Akbaba battling along with Gilles de Waal from Belgium. So great battling up and down the order again, like we saw with the first mini heat. The mini rookies again putting on a nice little bit of a showcase here for us, and we're seeing a lot of love in the chat for Moussa Bera Akbaba, the 915 from the Netherlands. Of course, Turkish heritage with that surname as well, because we can see an abundance of Turkish flags. Of course, if anyone might remember the likes of Cemboluk Basi and a few other drivers from Turkey, Berkay Besler is one that's also now running in the GT4 European Series, powered by Rafa Racing. Remember him when he was karting here as a senior. But there are some great battles, and Bruce Chirino is hanging on by a finger thread at the moment. Still got 3 minutes and 45 seconds to go, Guillaume. But Isaac El Ahouti, the French driver in P3, is really ramping up the pace as Milan de Reuth sets the new fastest lap. Les deux bagarres dans la même image, à un peu moins de 3 minutes 30 et un tour jusqu'au terme de cette manche qualificative. Et vous le voyez là-bas à la corde en sortie du 3e virage. Superbe foire d'empoigne pour le gars de la 4e place là-bas. Et c'est bien passé juste avant l'épingle pour Lucas Van Reyden avec Eloan Poissonnet et Léo Latowers. Ces trois-là dans la même image à se battre pour les derniers accessites. La 4e place, ça change encore au freinage après l'Europalan du virage numéro 6. Vous avez d'un côté les 3 leaders, Bruce Chirino, Milan de Reuth, notre polonais Isaac Alauti en bagarre pour la première place. Et juste derrière, Lucas Van der Reyden, Eloan Poissonnet et Léo Latowers. En solide explication également pour la 4e place dans cette manche. Chaque position vaut son pesant d'or évidemment, puisque c'est cette catégorie mini-rookie. Comme les autres, à part les mini, ils n'ont que 2 manches qualificatives à disputer avant la finale. Donc très peu de marge d'erreur. Si vous tombez dans le classement, si vous perdez gros dans une de vos courses, cela peut compromettre très très fortement la suite de votre week-end. Donc chaque position vaudra son pesant pour essayer d'obtenir la place de départ la plus aisée possible en vue de la dernière course du week-end. Mais pour l'instant, ça ne bronche pas entre Poissonnet, Lucas Van der Reyden ainsi que Léo Latowers. C'est pour l'instant Eloan Poissonnet, le jeune leader du championnat, qui avait pris l'avantage pour se retrouver en 4e position. Évidemment, toute prétention de victoire est un petit peu mise de côté pour l'instant, vu l'écart qu'il sépare du reste du top 3, presque 2 secondes de retard sur le trio de tête. Pour l'instant, ce qui compte pour Eloan Poissonnet, c'est de conserver ses 4e places.
au centre de la piste. Aucune ouverture évidemment à espérer dans le chef de Van der Heeren et Leo Latouers. Alors qu'on revient avec nos 3 leaders jusque dans le dernier virage, à moins de 2 minutes et un tour. Certains voudront peut-être attendre de faire sauter la banque dans le dernier tour et ça passe à la corde, je pense, pour Lucas Van der Heeren sur Éloin de Poissonnet qui va peut-être tenter de lui rendre la monnaie de sa pièce au freinage du premier virage. Il va tenter côte à côte. Est-ce que ça va pouvoir repasser à la corde? Et c'est fait pour Éloin de Poissonnet qui reprend son dû, la 4e place. Van der Heeren va devoir retenter l'aventure, mais il a la pression également de Liv Latouers juste derrière. Yeah, there's these 2 little 3-cart pelotons that are having their own intersquabble. And what this is not helping anyone personally is the fact that he's having to battle with Lucas van der Heerde and Louis Letauer's for position. And that is losing them big time. So between Isaac El Houti and Lucas van der Heerde, there's a gap of a big gap, 2.6 seconds effectively. So Poissonnet's got to have to come fighting back in the next heat to try and see if he can be in the top 3. Sometimes that can be easier said than done, but that depends on how the start plays out, what your strategy is going to be. And I talk strategy a lot, but it is the case of, yes, this might be a sprint race, but there's always a fine art. There's those little nuances that you need to pick apart. But look at the top 3, 1.5 tenths apart. Will Chirino lose the lead? Well, El Houti is up the inside, and Milan de Ruyt drops down to P3 through at turn 1 on lap 9. Et voilà, changement pour la 2e place. Milan de Ruyt, 3e désormais. Toujours cette course menée par Bruno Chirino. Et le changement d'entrée de jeu là-bas, le numéro 904 qui reprend son dû. Milan de Ruyt à nouveau de retour en 2e position. Mais Isaac El Houti qui n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le chrono qui va arriver à son terme. Ce qui signifie qu'il y aura un tour en plus à boucler dans cette manche qualificative. Et entre Bruno Chirino et ses 2 suiveurs, rien n'est joué à la corde. Et voilà, Isaac El Houti, Milan de Ruyt toujours en solide explication. De Ruyt qui repasse en 2e position. Et combien de temps, c'est la question, puisque El Houti aimerait certainement encore lui rendre la vie un petit peu difficile dans ces derniers instants. Ça permet, vous voyez à l'écart, de se creuser avec Bruno Chirino, le pilote néerlandais qui a longtemps tenu la dragée haute à ses 2 rivaux en se maintenant en tête. Et il profite du fait qu'ils se battent et qu'ils perdent du temps l'un et l'autre pour consolider cette victoire potentielle avec 6 dixièmes d'avance à l'assaut du premier virage. La 2e bagarre que l'on suit évidemment entre Éloin de Poissonnet, Lucas Van der Heeren et Leo Latouers à l'avantage du leader du championnat qui, comme vous le disiez, perd également du terrain mais aussi des points en vue de la lutte pour le titre. La plus importante évidemment c'est la finale, même si le leader des manches écope de 80 points de récompense, tout autant que la finale. Donc vous comprenez quand même que les manches valent leur pesant tout autant. Et plus vous perdez en position, moins vous marquez de points dans l'optique du championnat, même si ce qui incombe évidemment, ce qui importe aux pilotes, c'est de terminer le plus haut possible et de se soucier des petits calculs d'apothicaire en vue de la suite de la compétition plus tard dans la foulée. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la course. Et Bruno Chirino est occupé de faire une belle démonstration de flegme tout en haut de la hiérarchie et va l'emporter pour la première fois du week-end. Bruno Chirino qui fut donc le vainqueur de Stricourt et réédite sa performance dans la première manche qualificative pour la classe mini rookie. Victoire de Bruno Chirino. So Bruce Chirino takes the victory by just under 7.5 tenths of a second. Out of Isaac El Houti, Milan de Ruyt rounds out your top 3, and also the 904 that put it on pole position takes the fastest lap of this race. Championship leader Éloin Poissonnet makes it 1 place gained after battling away with Lucas van der Heerde and Louis Letauers for quite a bit of time of that race. So those 3 round out the top 6. Moussa Bera Akbaba rounds out 7th, ahead of Matt Cooper, who drops 2 places to finish in 8th. Head of France's Antoine Grelot. Gilles Duval rounds out the top 10 after 10 laps of racing. Maxime Smet, Diego Oliveira, William Sitio, Leonard Herman and Pelle de Vries round out your 15 finishers. On lap number 3, we unfortunately lost Nathan Schreurs, the 971 from Belgium, who pulled into pit lane. But Chirino takes the first victory of the weekend here in Mini Rookie in heat number 1.